How does rainbow form in the sky? Halo teman-teman, welcome back to sekolahan.com and with me, Ajeng. Kali ini kita akan membahas tentang explanation text. Yuk tonton terus videonya. Apa kalian pernah membaca teks mengenai sebuah fenomena alam? Nah, teks tersebut termasuk ke dalam explanation text ya teman-teman. Sebenarnya, apa sih explanation text? Definition of explanation text. A text which tells or explains how or why things happen. Explanation text adalah teks yang menceritakan proses bagaimana dan mengapa suatu hal itu dapat terjadi. It usually tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Biasanya, teks eksplanasi ini berkaitan dengan fenomena alam, ilmiah, budaya, dan yang lainnya. Contohnya, how does rainbow form in the sky? Bagaimana pelangi terbentuk di langit? How does tsunami occur? Bagaimana tsunami bisa terjadi? Lalu, bagaimana ya struktur dari explanation text? Ada 3 bagian dari explanation text yang harus kalian ingat. Ketiga struktur tersebut adalah general statement, sequence of the events, dan closing. Di sini ada contoh dari explanation text yang berjudul How does rainbow form in the sky? Rainbow is a beautiful sight that is rarely found. Rainbow is an arch of colors formed in the sky in certain circumstances, caused by the refraction and dispersion of the sun's light by rain or other water droplets in the atmosphere. Paragraf 1 merupakan general statements. Disinilah dimulai dengan memperkenalkan topik utama seperti definisi dari pelangi. Rainbow forms when sunlight passes through raindrops. The light bends or refracts as it enters the droplet and then reflects off in the inside of the raindrop. This happens because the water is more dense than the air that surrounds it. As it exits the droplets, the light separates into wavelengths. Visible light is made up of various wavelengths, and each wavelength appears as a different color. There are 7 main colors that you can see in a rainbow: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Kemudian, paragraf 2 termasuk ke dalam struktur sequence of events yang menjelaskan how and why does rainbow form in the sky. Sometimes, however, rainbows can actually form an entire circle that you can see in a plane with the right conditions. The best time to catch a rainbow is when it's sunny and raining. Dan yang terakhir adalah closing. Ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Namun di teks ini terdapat closing mengenai topik utama yaitu rainbow. Biar kamu lebih mengerti, yuk kita simak contoh soal berikut. Sometimes, however, rainbows can actually form an entire circle that you can see in a plane with the right conditions. The best time to catch a rainbow is when it's sunny and raining. When is the best time to see a rainbow? A. Snowing. B. Autumn. C. Spring. D. Raining and sunny. When is the best time to see a rainbow? Kapan ya waktu yang tepat untuk melihat pelangi? Ini merupakan paragraf ketiga dari teks yang sebelumnya telah kita bahas. Dan untuk jawabannya ada di kalimat terakhir paragraf ya teman-teman. The best time to catch a rainbow is when it's sunny and raining. So, the answer is D, raining and sunny. Oke teman-teman, sekian ya pembahasan tentang the aspect of explanation text. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tonton terus video-video selanjutnya di sekolahan.com. Ilmu untuk
semua.